Hello and welcome back to Sajad's Learning Academy. Last lecture we have learned 7 words with their functions, meaning, and then we have used those words in examples. Today in this lecture we will learn 7 more words with their exact pronunciation, their functions, meaning, and then we're going to use these words in examples. سلامونه سجاد زده کړې اکاډمۍ ته ښه راغلاست. تیر درس موږ بحث کړی و په و لغاتونو باندې. موږ زده کړه د و لغاتونو تلفظ، همدارنګه د دوی دندې، پښتو معناوې او بیا مو هغه لغاتونه په اگزامپلز یا جملو کې استعمال کړه. په دغه درس کې به موږ و نور لغاتونه زده کړو د دوی د دندو پښتو معنا او بیا به دغه لغاتونه په جملو کې استعمال کړو. So let's learn these words pronunciation. راځو د دغه لغاتونو pronunciation یا تلفظ زده کوو. The first word is ghost. Ghost. Individual. Individual. Individual, pit, pit, reach, 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 return, 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 voice, 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 wise, 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 voice, return, reach, pit, individual, ghost. د لغاتونو تلفظ راځو دغه لغاتونو فنکشنز او پښتو معناو ته. لومړی لغات موږ سره ګوسټ دی چې ګوسټ د اسم په توګه استعمال لري چې ګوسټ خپله ارواح روح یا جن ته ویل کیږي. The next word is individual. Individual has function as a noun. Individual لغات د اسم په توګه فنکشن یا استعمال لري، دنده لري د اسم په توګه راتللی شي چې موږ سره د individual معنا فرد ده. Word number 3 is pit. د pit لغات فنکشن هم موږ سره اسم دی کوم چې د pit لغات معنا ده موږ سره اهلي حیوان ته ویل کیږي. Pit means اهلي حیوان. The next word is reach. reach د فعل په توګه یعنی د ورب په توګه استعمال لري کوم چې د reach معنا ده رسیدل. reach means رسیدل. word number next is return. return. return is a verb. return موږ سره فعل په توګه استعمال لري کوم چې د ریټرن معنا ده راستنیدلو ته ویل کیږي، واپس کیدلو ته ویل کیږي. The next word is voice. voice د اسم په توګه استعمال لري چې voice خپله غږ ته ویل کیږي. voice means غږ. last word is wise. wise د adjective په توګه استعمال لري چې wise ویل کیږي هوښیار یا هوښیار ته ویل کیږي. دا د لغاتونو pronunciation، تلفظ، functions، دندې and پشتو meanings او د پښتو معناګانې. اوس راځو دغه لغاتونه موږ په جملو کې استعمالوو. اوس راځو هغه لغاتونه دلته په جملو کې استعمالوو. So let's learn these sentences. راځو دا جملې زده کوو. The first sentence is many people are afraid of ghosts. Many people are afraid of ghosts. معنی داسې ده چې زیات خلک د پیریانو څخه ویریږي. Sentence number 2. Only one individual can win. Only one individual can win. معنی داسې ده چې یوازې یو شخص کولی شي چې وګټي. Sentence number 3. Out of all my pets, dog is my favorite. Out of all my pets, dog is my favorite. معنی داسې ده چې په ټولو اهلي حیواناتو کې
زما د خوښې اهلي حیوان سپی دی. Sentence number 4. I was happy that I finally reached there. I was happy that I finally reached there. معنا یې داسې ده چې زه خوشحاله وم، خوښ یم چې په پایله کې زه هغلته رسېدلی وم. Sentence number 5. I have safely returned my home. I have safely returned my home. معنا یې داسې ده چې زه په خوندي ډول سره کور ته رسېدلی وم. Sentence number 6. Every one of us heard his voice. Every one of us heard his voice. معنا یې داسې ده چې هر یو زموږ څخه د هغه غږ واورېد. Sentence number last. Wise people believe on hard work. Wise people believe on hard work. معنا یې داسې ده چې هوښیار خلک عقیده لري، باور لري په سخت کار باندې. دا زموږ د نن ورځې د وکابلري برخې درس. د ما عزت الله صافي ته اجازه راکړئ. تر بیا ښې شېبې. الله په امان.